Welcome to Bienvenue's How to Become Fluent in French podcast, where we share tips and tricks to help you in your journey to speak French fluently. Hi, everyone. My name is Danielle Haydock, and I am the founder of Bienvenue French Language School in Hudson, Ohio. We offer custom programs as well as fast track career training that will get you ready for a new career in just 18 months. Today's episode of How to Become Fluent in French is called Going to Bed with the Chickens and Other Animal-Related Expressions. I'm having a grand old time in France, meeting again old friends and family members I haven't seen since I was a teenager. And this weekend I had dinner with one of my first cousins. As we were reminiscing about the wonderful voices all the women in my family have, I did have to tell them, Moi, je chante comme un crapaud. As for me, I sing like a bullfrog, which is true. Now, I don't think that chanter comme un crapaud is an actual expression, but I thought it might be fun to take a look at some of the expressions we associate with animals and insects. So here goes. The first one is, J'ai une faim de loup. I am hungry like a wolf. J'ai une faim de loup. Repeat after me. J'ai une faim de loup. J'ai une faim de loup. And then I guess sort of the opposite would be, Tu manges comme un oiseau. You eat like a bird. Tu manges comme un oiseau. Tu manges comme un oiseau. This is one that they used to say to me when I was little. Tu as donné ta langue au chat? Did you give your tongue to the cat? Meaning, aren't you going to talk? Tu as donné ta langue au chat? Tu as donné ta langue au chat? Here's one of the insect ones. You can say, J'ai le cafard, meaning that I'm depressed or I'm nostalgic. J'ai le cafard. And cafard means roach. J'ai le cafard. J'ai le cafard. Now, we had seen in a previous episode that there are a lot of expressions related to weather. One of them is Il fait un temps de chien. Il fait un temps de chien. This is weather for a dog. Il fait un temps de chien. Il fait un temps de chien. Or you can do the same one with a duck. Il fait un temps de canard. Il fait un temps de canard. Here's another one that I like. Il s'est jeté dans la gueule du loup. Means he threw himself to the wolves, or he threw himself into the muzzle, la gueule, of the wolf. Il s'est jeté dans la gueule du loup. Il s'est jeté dans la gueule du loup. Here's another one with wolf. J'essaie de marcher à pas de loup. I'm trying to walk like a wolf, very silently. J'essaie de marcher à pas de loup. J'essaie de marcher à pas de loup. How about this one? Il faut appeler un chat. Let's call a cat a cat. Il faut appeler un chat. Il faut appeler un chat. And then how about right before I started this podcast, j'ai un chat dans la gorge. I had a cat in my throat, or we say frog. J'ai un chat dans la gorge. J'ai un chat dans la gorge. Il a d'autres chats à fouetter. He has other cats to whip. Ooh. Il a d'autres chats à fouetter. Il a d'autres chats à fouetter. Well, how about when you say, there's absolutely nobody around? Il y a pas un chat.
Il n'y a pas un chat. Il n'y a pas un chat. The next one is for when you have pins and needles. J'ai des fourmis dans les mains. J'ai des fourmis dans les mains. J'ai des fourmis dans les mains. You don't have pins and needles, you have ants in your hands. La nuit, tous les chats sont gris. At night, all cats are gray. La nuit, tous les chats sont gris. La nuit, tous les chats sont gris. La nuit, tous les chats sont gris. This is one that's very similar in English. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. The mice dance when the cat's away. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Il faut prendre le taureau par les cornes. You need to take the bull by the horns. Il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut prendre le taureau par les cornes. Il pleut comme vache qui pisse. It's raining like a cow peeing. Il pleut comme vache qui pisse. Il pleut comme vache qui pisse. Je suis fâché contre Julien. Il m'a fait une vacherie. I'm mad at Julian. He did me wrong. Vacherie is something to do with a cow, and so it's something not nice. Je suis fâché contre Julien. Il m'a fait une vacherie. Je suis fâché contre Julien. Il m'a fait une vacherie. Delphine a un caractère de cochon. Delphine has a bad personality. Actually, it's a pig's personality. Delphine a un caractère de cochon. Delphine a un caractère de cochon. Il est devenu le bouc émissaire. He became the scapegoat. So in English we use goat, and in French we use a ram, le bouc émissaire. Il est devenu le bouc émissaire. Il est devenu le bouc émissaire. Ce n'est pas la peine de monter sur ces grands chevaux. It's not worth getting up on your high horses. Ce n'est pas la peine de monter sur ces grands chevaux. Ce n'est pas la peine de monter sur ces grands chevaux. No need to get on your high horses. Il fait un froid de canard. It's cold like for a duck. Il fait un froid de canard. Il fait un froid de canard. Je me lève au chant du coq. I get up at dawn, meaning I get up at the rooster's song. I get up with the rooster's song, le chant du coq. Je me lève au chant du coq. Je me lève au chant du coq. Je n'aime pas me coucher avec les poules. I don't like to go to bed with the chickens. Je n'aime pas me coucher avec les poules. Je n'aime pas me coucher avec les poules. Il m'a posé un lapin.
This means he stood me up. He placed a rabbit. He stood me up. Il m'a posé un lapin. Il m'a posé un lapin. Elle a une cervelle d'oiseau. She has the brain of a bird. Or we could say he does. Il a une cervelle d'oiseau. Il a une cervelle d'oiseau. Then here's our last one. Elle a une langue de vipère. Elle a une langue de vipère. She has a viper's tongue. Elle a une langue de vipère. Elle a une langue de vipère. I hope you enjoyed these expressions. Some of them are really close to our English ones, some not so close. Enriching your vocabulary with some of these expressions will certainly go a long way to helping you become fluent in French. Remember, the key to becoming fluent in French is speaking. It doesn't matter how many podcast shows or how much radio you listen to. You cannot become fluent if the words don't actually come out of your mouth. Have you ever dreamed of being fluent in French? It's easier than everyone makes it out to be. You can find more information about our programs for all levels at our website, FrenchLanguage.net. À bientôt!